A re rapeleng. Modimo mothata yotlhe, wena o leng esi moabi wa botlhale le kitso. Rona bathanka ba gago ba re kopaneng hano ka ntlha ya leina la gago. Re neele gompieno botlhale jwa gago jwa selegodimo, go re kaela mo ditherisanong tsotlhe tsa rona. O bo re neele gape poifo ya leina la gago, le go kgaphela kwa thoko dikgathego tsotlhe tsa rona, gore merero le dikgakololo tsa rona di ise kgalalelong ya leina la gago. Tshiamo, kagiso le thitibalo mo hatsheng leno la rona, go isa popaganong ya setšhaba sa rona, ka ntlha ya leina la ga Jesu Kriste morena le mmoloki wa rona. Amen. Amen. Pray be seated. Order, honorable members. Good afternoon, honorable members. Today is a clear day, and I'm sure you have been receiving presentations for Committee of Supply from ministers. I'm glad that majority of them are actually sending through their presentations in readiness for the Committee of Supply. Well done, ministers. Let us start the business of today with questions. Honorable Mwalusi, member for Nkange. Ke a go dumedisa, Mr. Speaker. Ke 𝙊𝗧𝗕𝗟𝗓, potso ke ya ntlha, e ko taka. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Honorable Minister. Nyame mage leboge mmotana mo parlamente wa Nkange, motote Malusi. Karabo motsamaisa dipuisano tsa parlamente ke gore mage simolle ka go leboga motote mo parlamente ka tsibuso ya gagwe tse bang le seemo sa batho bangwe mo dikgaolong tsa Maitengwe, Nkange, Marapong, Simito le Totome. Me te ke supe gore lephata le itse gore mo metseng e setseng ke boletseo go na le batho ba neng ba hudusiwa kwa merakeng gore ba tle go nna mo motseng. Me lephata le itse gore batho ba ne ba nna mo tikologong ya metse e ke buileng ka yone, go raya gore lephata le na le temogo eo. Me ebile lephata la itse gore ga bana ditamelo tse di tshwanang le dipompo tsa metsi, ditsha, masimo, dikolo le dikokelwana. Mme mo nakong ya gompieno baagi ba tsaya ditamelo mo dikgoteng tse di bapileng le bone. Seo ne ke tlhalosa go itse ga rona ga mathata ao. Jaanong tharabololo go ya pele ke gore motsamaisa dipuisano tsa parlamente go itebaganya le seemo se, yone council ya Totome e ne a dira tshutiso kana council resolution ka di 26 tsa Firikgong monongwaga e ne e laela komiti ya ditlhabololo ya kgaolo ke gore District Development Committee le ba lephata la kabo ya ditsha land board go rarabolla seemo se. Mme ke gone ka moo council e simolotseng thulaganyo ya ditshekatsheko ke gore assessment and profiling ka tsotlhe tse di tshwanetseng tsa lebelelwa. Mme tare ba wetsa tiro e ba buisane le ba maphata a mangwe a amegang. Ka mantswe a mangwe tshekatsheko e batla gone go bona gore go ka dirwa jang gore batho ba helele ba beilwe ditsha
le go bona ditamelo tse dingwe mme le yone go tsisa tharabololo ya mathata a kereng a lemosegile. Mme ko bohelelong motsamaisa dipuisano tsa palamente lephata le tsweletse ka go thusa baagi ba ka mananeo a go ba imolola bokete jwa lethoko morago ga go dira ditshekatsheko tse. Mme lephata le tsweletse gape ka go bona gore le ka dira jang gore ditamelo di goroge ko baaging ba. Ke gore mathata a lemogilwe tharabololo go iwa ko go one mme go na le tse e leng gore ke tsa nakwana re tshelela mokgabo ko tharabololong e tona. Ke a leboga. Supplementary. Supplementary, Honorable Mwalusi. Ke go leboge nna ke ka putso ka answer eo. Mme ke re kana batho ba ke batho ba letsola sesara. Ya no gona le nako ene batho ba letsola sesara ba hodisiwa go 𝙀𝙣𝙣𝙤𝙀 ba isiwa go 𝙀𝙣𝙣𝙤𝙀. Ne ba neelwa ditamelo tsotlhe tse re buang ka tsone tse e leng gore ga dio mo bathong ba. Jaaka bo dikolo di patela di tsebile ba agela sekontiri gompe le dikgomo ne ba di neetswe. Ya no nngwe ya potso ya me e le gore no sa e araba. Ine e le go botsa gore don't you have what we call affirmative action e leng gore e lebagane le batho ba hela ka gore ha ba kgobokantsweng teng gore jaaka ke re ga bana ditshayana ga bana le tsone ditiro le yone e pelegeng ha ba e hiriwa ba neelwa dinomorela tse dinnyane jaaka metsi ka batho botlhe hela ba bo metseng. Yaanong ha ba ntse yalo ba sena masimu ba sena dipudi ba sena dikgomo gore ba tshela hela go thola ba ntse hela ba babedi ba bararo ba ba boneng tiro mo ipelegeng ke bone ba ka reng ba go nna botoka mme re itse gore ipelegeng le yone is not a regular income. Ebe ke re kana kgang ya dikolo jaaka re ga bana dikolo ya bangwe ba bana ba bone are you aware gore ba go ka bo 7 kilometers like ba go thaela go Senete they walk 7 kilometers to Senete Primary School and back. Ya no ba heletsa ha bona di o ka lebella maduo a standard 7 a natswa ba feitse dikole tsone tseo tse dina le bana bao di feitse thata di kitsone tsa 50% tsa 47%. Ingwe mabaka a mangwe ile go dira ke gore ngwana ha le 0 a o ka distance e kalo go dira gore a ska heletsa a kgona go dira sente go sekoleng. Ya no be ke botsa gore standing order 40.3 erra o ska na o retsa mdalo Mr. Speaker. Honorable Mwalusi. Standing order 40.3 erra ke se lebeletse a member shall not address the assembly on a question and a question shall not be made a pretext for a debate. Ke a utlwa Mr. Speaker. Me gona gona le potso gore ne ka heletsa ke ya lela go bohello me ke ne ke e boditse pele me ema ke botse ya bohello Mr. Speaker on titelela ke re a minister ga bone go tlhokagala gore ene as the ministry because I believe this problem is mo di kgaolong tsotlhe tsa batho bone ba re buang ka bone go le dire a detailed study hela e leng gore e ka taka solution e coverang batho ba bone ba e leng gore ba na le mathata ona go atumetswa ditamelo mme ba kgakala le tsone. Ke a leboga Mr. Speaker. One other thing on our Mwalusi, kana decorum ya lona mo housing ya re lebitsane bo honorable. Ya no bona ke le bo mdala o eme pele ka. Honorable Minister. Nya me ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente gone le go na le dikhoram nna le ena ha rena mathata a gore a mogela gore ke mogolowe mme te ke tswelle ka gore me o mo boammaaruri ke tsa ke re mo palamente o re isa dikganyela tse di botlhokwa bogolo yang tsa batho ba e leng gore ba saletse thata ko morago ka dithabololo ke tsa ke re ebile ke sone se go le matshwanedi a bua ka affirmative action ma ke supe gore ke dumalana le ene gore kana ke sone se karabo a mene e reng mathata ao a le mosegile gore ke one mme anong tharabololo go setse go na le resolution ya council me go heta resolution yaanong go na le ditshekatsheko tse di tseneletseng gore mathata a bophara bokae mme a bata tharabololo e ntseng jang mme re be re re ha re santse re emetse seo go na le ga nakwana se se dirwang sa go ba emanokeng ka dithabololo mme go ya pele e se bone ba kgaolo e le hela ke kile ka tlhalosa mo parlamenteng gore ha re sena go tsamala ha tshelelo tse rona ba local government na ra itemogela gore dikgaolo tse di tshwanang tsa Northwest tse di tshwanang tsa Kgalagadi gantsi Bobirwa ba lebega ba saletse ko morago thata ka dithabololo mme jaanong ha o batla go dira equitable distribution of development kana tekatekano ya dithabololo
gore ga go kwa dira gore bangwe ba nne ba tsamaele ko pele, bangwe ba santse ba thaela ka metsi, ba santse ba thaela ka go neelwa ditsha jalo le jalo. Ke gone ga go tlhokang affirmative action ya gore ba tsisiwe ga ba bangwe ba leng teng. Go tabe go sa lebana gore e re motse o mongwe o bo tsenyetswa di-street light, mme batho ba tshwana ko kgaolong yene e buiwang ke Honorable 𝗾𝙗𝙢𝙢𝙪𝙣𝙤 kana ko North West, bone ba santse ba sena metsi kana dikwele tsa bana ba santse ba tsena ba tswa kgakala. Gore re netegatse gore ba bangwe ba tumela ditamelo jaaka ba bangwe ba leng teng. Ke dumelana le moparlamente jalo. Ya bogelo na bua ka gore a ga se gore go dirwe a detailed study ya matshelo a batho a se mo sene seo, mme ke tsaya ke re bontlhabongwe ja teng bo dirwa ke komiti e eteletsweng pele ke Tona Botswana e leng gore e lebagane le dikgwetlho tsa itsholelo le matshelo a basarwa. Dingwe tsa tsone di dirwa ke komiti e eteletsweng ke nna ko local government e ke buileng ka yone maloba ya inclusive growth and sustainable development. Dingwe tsa tsone ke tse di dirwang ke Tona Dikoloti e go na le tsamaiso ya gore go tsamaye go bewa batho kana merahi e ketene e kgapetswe konte, mme ke dumelana le wena gore e ka atolosiwa ga irwa ditshekatsheko tse di bophara, mme ke bona go ka nna bontlhabongwe ja maloko a ka nna re ntse re buisana ka tsela e ntseng jalo. Ke a leboga. Supplementary. Yeah. Supplementary. Honorable ke kgone le supplementary. Thank you, Mr. Speaker. Tona ra go utlwa, mme mo ditshekatshekong tsa gago a ga o bone go tshwanela gore mananeo kana di-policy tse pedi ya RADP le ya destitution policy di leke go nyalana, di neelana thata ga go tsamaela mo mothong gore motho yo o kgonang go benefita mo RADP ha dule kwa a le mo motseng under the same circumstances jaanong o na means tested ha sa thole e le motho wa teng yana teng yo o tileng go leka matshelo mme matshelo a le thata mo go ena. A ga o bone gore dio tse ga di ka neelana gongwe batho ba faisitseng seemo se ko nkange ka gore ba se faisitse lehatshe lotlhe ka bophara le ko maung re na nabo. Thank you. Honorable Minister. Ke a leboga mototegi ebile ke go a kgole tsa jeno kgabile thata kana ke a kgole mma ke kgonegile ma ke tse sebaka se gore ke dumelana le wena gore ha o lebella RADP le destitute policy tota hela ka botsone gape kwa ntle ga gore di nyalangwe di silwe ke nako ka gore ke tsa bogologolo tse e leng gore o nile le diphetogo tsa matshelo a batho le dithabololo kana socio-economic dynamics tse e leng gore they warrant revision ya tsone di-policy tseo, mme ke sone se e le gore gompieno lephata le simolotse tsamaiso ya review ya RADP le destitute policy, mme mokgwa o re ta o dirisang wa review ke gore re se ka tsamaela kgakala ka review re be re tare le botsa ko morago re batagela ga ditoga mathata a lona la itemogetseng le mapalamente le setšhaba re be re le tsaya tsia le tsaya karolo mo teng re se ka ra ira theory re le mo ga borone re sa ikamanye le ba e leng gore ba tshela le batho ba itse mathata a teng, mme ke wela ka gore ke dumelana le wena gore di tshwanetse tsa ta mo seemong sa gore di nyalangwe tsone di-policy tse pedi tse go se ka ga ithela go na le kgwetlho ya gore ga gongwe motho yo o tshwanetseng gore a ka ba a ka thusiwa o hela a sa thusiwe a ba a kgapelwa nte kana yo o setseng a tokagetse botshelo e be le gore o tswelela ntse a thusiwa, mme ke sone se e leng gore go heta ho mo mananeong a di-social benefits jaaka re tata representa ko the committee of supply go tsamaela ko pele ke gore go nne le the single registry yone ya dikgang tsa social protection e le go leka go harmonize go isa ditirelo ko bathong ka tsela e ntseng jalo le yone the means test gore be ka dirisiwa ka tsela e leng gore go hella go sa kgapelwe nte ba ba ka beng ba tshwanetse gore ba thusiwe, mme ke a leboga ka megopolo e mente eo. Honorable Mopati Mabusepule, member for Gauteng East. Di go dumedisa motlotegi ke dumedisa ntlo e fana potso ke ya bobedi. Honorable Minister of Water and Human Settlement. Honorable Assistant Minister Motsamai. Ke a leboga Mr. Speaker ke simole ka go dumedisa ke be ke dumedise le ma parlamente
le morahe wa kgaolo ya 𝗾𝙤𝙤𝙤𝙤𝙤 ke lebogele monga potso Mr. Speaker gore ke potso hela e tlhapileng e buang ka matshelo a batho mme Mr. Speaker ke supehela gore lephata le a lemoga kana le nile le itemogelo e ntseng jalo e le tsweletseng ka go mekamekana le yone go ritibatsa seemo se motlotlegi mo palamente Mabuse wa Gapule a ngongoregang ka sona go boammaaruri go na le tlhaelo ya metsi mme tlhaelo ya metsi ha gongwe e dirwa ke gore go na le seemo sa gore di dirisiwa dingwe tsa lephata jaaka le di-plante di setse di hitilwe ke dinako go tlhokega gore di ka baakangwa kana tsa replaceiwa tsa agiwa sešwa kana ga rekwa dingwe tse dišwa tsa tsengwa gone mo gore di dirisiwa di hitilwe ke dinako motsamaisa dipuisano tsa palamente ka tlotla go dira gore ha gongwe go pompa metsi go bo go le go nyenyane thata go sa lekane motse difactora tse dingwe ke gore metse le yone o itlhela le gore a gore metse ya gola ha metse ntse e gola ha gongwe batho ba segelwa mo dikhuting mo dikhuting la ha tselentse le tsamaya le nna dikhuti ha le palamela mme gore metsi a name ka bonako jo bo rileng go tlhoka gore sebelo sa metsi se se le go godimo thata e le nngwe ya mabaka a le gore le baganye le one gompieno gore le ke go ntlahatsa diemo tse gore di siamele batho go na le kgang e nngwe e leng gore go kate le yone na le sabe e rile lephata le nna le itemogelo e ntseng jaana ya motšhini one wa plante gore o setse o netse le ha tota ntse re o dirisa mme ga tsewa tshwetso ya gore go tsewe metsi ko motse wa Sikwane mo sedibeng sa Sikwane go le ko gore go kgaramediwe gore metsi a lekane batho mme mo go ntse ga go lekane ka gore engine ya Sikwane yana ditsompelo tsone tsa Sikwane di helela e le tse di senyegang kgapetsa le go baakangwa Mr. Speaker mme maikaelelo ke gore batho ba ska ba tlhaelwa ke metsi ntlha engwe Mr. Speaker ke a gore metsi a mangwe a nowang ke dikgaolo tse motlotlegi a di akareditseng ke lethata la gore re tsaya metsi a bone ka ko South Africa mo tamong ya molatedi mme ka ko South Africa go bo go na le dilo tse nnang dikgoreletsi gore metsi nako e nngwe a ska tla ko kgaolo ya mo palamente sentle dingwe tsa dikgoreletsi tseo ke kgaogo ya motakase kana ape mathata a ba tlhagelang a dire gore ka nako eo metsi a ska tla ka nako ya soletsweng ka yone mme ke tsone dingwe tsa dilo tse di dirang gore batho ba tlhaelwe ke metsi Mr. Speaker ke heletse ke supa gore le mo metseng Mr. Speaker la le mo ga borone bo kanye bo kae bo motšhudi bo mo lepolole bo maung ba feisitse seemo se se tshwanang mealo ya metsi kana metswakabelenyana ya dipipe ka tlase ga mmu mengwe ya teng e setse yo ba theikilwe ke dinako kana e hitilwe ke dinako e megologolo mo e leng gore ha go na le nngwe project e dirwang ya go leka go tokahatsa seemo sa metsi go batla go tokahadiwa gothe le dipipe di epolwa mo mmung ka gore di-pressure tse di tsengwang tsa segompieno di-pressure ya teng e kwa godimo thata mo e dirang gore le ha o baakanya ka e bo e le gore di a rutlumologa go a senyega metsi a tshologa kgapetsa so re na le tsholelo ya gore networking e ya metsi e tla siamela dikgaolo ka bontsi ka gore re ya re ntse re baakanya le go batla madi a go baakanya hale le hale Mr. Speaker re ya landscaping ke buile ka yone Mr. Speaker
motlotlegi mo palamente o buile ka go tla dikega ga metsi a tla na le mebala e mehibidu jalo jalo lephata le lemogile seo Mr. Speaker gore metsi ga a tshwana gore e ra noa ke batho a ba tla le mebalabala mme lephata le na la tsibogela kgang eo mo go 2025 jaana la go ise gore lekane tota tho kana konono mme sengwe se dirilwe Mr. Speaker gore seemo se wele ko tlase thata mme re mo seemong se e leng gore ra leka ka bojotlhe gore go siame. Mr. Speaker, go na le potso ya bohelo e welang e re mme jaanong a ga lo bone ha go le matshwanedi gore le be le go raya gore lo dirisa metsi a moalo o heta mo mmamashia gore lo tseye metsi ko lo no se batho e le sone seemo sa sennela ruri. Karabo ke re bona go le matshwanedi mme ha le bona go le matshwanedi lo iraing. Karabo ke gore mo go NDP 12 re tsintse one maakanya gore madi ha bonala Mr. Speaker e bo ile go raya gore re mekana le seemo se batho ba kgaolo e le ya kgatleng ba nwa metsi ka phuthulogo go tsena hela le tota le ko bokgomo di a tshaba ke a leboga. Supplementary. Supplementary Pule. Ke a leboga motlotlegi mo tsamaisa dipuisano tsa palamente ke leboga tona ka maiteko a dirileng ga go araba potso le ga ke sa wela ke ne ke re ke gakolole tona gore a wa gakologela gore o kile a tshwara phuthego ko mabalane a solofetsa bakgatla ba noka gore o tla ba nosa metsi ka ponyo ya leitlo ya ba re ga botswa dipotso a araba ka gore solofela hela jaaka dina la solofela gore morena Jesu o tla tsoga ke re ke mmotsa gore a wa gakologelwa a wa le moga jaanong gore ke dumele mo go seo gore tota na re ba boimatlhong ga re solofele maybe le a supa gona gore a re go tla tsaya lebaka gore solofele le gore tona a tlhaloganya gore a seemo se jaaka ntse a se tlhalosa a o bone le seemo se se tshwanetseng ba kgatla ba kgaolo e gore e be le gore ba nwa metsi a na le mebala colorized water ene ke boditse potso ke botsa tona gore a o na le some research ya e dirile kana tshekatsheko ya go bona gore metsi a ona a khalarwa ke eng ke kopa tona a arabe ba tlhalosa gore hello ba dirisa tshekatsheko a khalarwa ke eng a mme metsi ao ke a ka noa ke batho ka re ba khatlano kana bona ba ipolela gore ka na le mmala le go noa gore ara ke bana a le ka go tlhatswa ba khatla gore ba ka tswelle ba nwa a safe ne go tlo go patona ro dira ano ke batlo go ra gape tona ke kana ntse o tlhalosa gore metsi a rona a mangwe a tswa kwa Afrika mo a tota ga o bone le gore se ba ka se tsile sa gore khanye ya gore be re tsa metsi kwa Afrika borwa a na le mathata a tlang ka mathata a one re tsibogele khanye ke leng ka bua rona ka gore karo sontse go batlwe madi ka bona go burileng gore re connecte ko mamasi a ga o bone le sebaka sa gore tota e se ka ra bua ka gore project e tsena mo DB12 e batlela madi ka bona because it's now an emergency issue a ga o bone go tlhokala re dira yalo tona ke a leboga mo tsamaisa dipuisano tsa palamente. Honorable Pule, I'm sure you are familiar with Order 38.1D and I. A question shall not contain arguments, inferences, opinions, imputations, or epithets, or tendentious, ironical, or offensive expressions. O se le thoko thata standing order seo a ke tsora o ta kgona go araba mo go ya ntha ka gore ga ke e lebetse o ka re a thulathulana le 38.1. Honorable Minister. Ke a leboga Mr. Speaker mahela ke tsena mo karabong jaaka o bua Mr. Speaker tota ke ka araba sepe se se thulathulanang le 38.1 ke tla bo ke thulathulana le yone le nna ha ke ka araba potso e ntseng jalo Mr. Speaker ke bo ke re Mr. Speaker ke tswelele ka gore tona ke ra mo parlamente o na supa gore
a ke tsega sentle hela ke bona seemo sa ko kgatleng sentse a ka sentse batho ba nwa metsi a e leng gore gongwe a na le dikhalara a hetotse boleng kana ga ana boleng jo bo tsepameng ke supa hela gore Mr. Speaker hela ya ka utlwa kere ke ne ka ba ka supa gore lephata lena la tsiboga la ba la bona gore seemo seo se sa ritibadiwa se isiwa ko tlase lephata Mr. Speaker le na le bo mankge ba ba harologanyeng ba ile gore metsi ga re agelele hela mo patlelo bo re neela batho ba seka gore metsi a ka noa ke batho a ba siametse kana nnyaa mme ke soloetsa jalo gore bana ba dirile tiro hela e duleng diatla Mr. Speaker ke sone seo bonang gongwe go ise go nne le nngwe case e tswang ka ko kgatle ya gore batho gongwe ga ba tsewa sentle ke metsi mme re tla tswelela ka go tokahatsa go heta ha mo parlamente a ngongoregang teng Mr. Speaker ye nngwe o na bua gore a re bona a ke bona e le gore go tswelela re tsa metsi ko South Africa a ga se seemo se le gore se tlotswe ke dinao kana re ba mo go bone a ga se gore jaanong re batle madi ka bonako jo bo rileng re tseye metsi mo moalong wa mmamashia kana mo pipeline ya mmamashia re no se batho re bona jaaka bona Mr. Speaker re bona jaaka bona gore go mo go a tlhokala gore go dirwe jang ke sone se re buileng ka NDP 12 re buile jalo ka NDP 12 Mr. Speaker re batlile metswedi ye mengwe e ka addressang bothata jo ka bonako mme metswedi yo ya tlhokagala mind you tona wa tsa madi o letsa leha a re latolela madi ka go harologana re le maphata mme hale re neelo magopelonyana a ile gore tshwantse re a dirisa one magopelo a Mr. Speaker re tla tswela re ntse re seka gore mme le gopelo ha re ka direla jana ba kgaolo e ka kwa a go tla lekana Batswana ba botlhe Mr. Speaker ka go twe sejo sennye ga se hete molomo ke tsa gore mme ka tsela e ntseng jalo Mr. Speaker dingongora tsa mo parlamente re di tsa hela thata re di tsetse go godimo thata ke a leboga Further supplementary. Honorable Simasikos Kamapulanga, member for Chobe. Ke a leboga Mr. Speaker ke tamoitsela. Honorable Sanlo Bohatsu, member for Lentswele Taole Pepe. Ke a leboga motsamaisi dipuisano potso ke a bone. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Honorable Minister. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa parlamente ma ke leboge mo tutegi mo parlamente me motsamaisi dipuisano tsa parlamente re a dumelana gore ofisi ya ga tautona ka presidential directive cap 21B 2008 ile a tsaya tshwetso ya go oketsa dikgaolo potana kwene north subdistrict e le nngwe ya tsone mme kgaolo potana e ne e tshwanetse go thusa metsana ya Kopong, Matseta, 𝗔𝗕𝗒𝗏, Lentswele-Tau, Mahetwe, 𝗖𝗔𝗣𝗕𝗥𝗦, Boataname, 𝘾𝙤𝙣𝙤𝙬, Sojwe, Kgope, Mogonono, Kweneng, Gakuto, Lologane, Dikgatlhong, Medie, le Monwane. Lentswele-Tau e le motsemogolo wa kgaolo potana. Me motsamaisa dipuisano tsa parlamente kwene north subdistrict ke nngwe ya tse di 25 tse di tseetsweng tshwetso mme di le 14 ga di a ka tsa simolodisiwa ka lebaka la tlhaelo ya madi mme dikgaolo potana tse ke dingwe tse di tla sekwasekwang mo lenaneong la ditogamaano tsa bo 12 mme go heta se ke se buileng ke ikemiseditse ka ke buile le mo parlamente re taya ko kgaolong go a go anamisa dikgang tse gore batho ba di ute re tseye megopolo mo go bone gore a re tabe ke reeditse hela ka mo parlamente nna sethako se malalalaotswe gore ke emelele Nyame ga ke smile ka kgama motsamaisa dipuisano ke a leboga ma ne ke tsoro tla mpitsa kana Supplementary Honorable Bohatsu.
ne ke re ke botsana mo tsamaisa dipuisanyo tota mmela gone ke dintlha dife tsa konokono tse di lebellwang gore gongwe kgaolo e be ka hiwa sone seemo seo sa gore le nna a district kana a sub-district. Thank you. Minister? Nyame ke a leboga ke belaela gore maloba ke mo palamente Lucas na e boditse me le ha nka se ka ditlhalosa tsotlhe gompieno go tswa mo thogong dingwe tsa tsone go lebelelwa gore se kgele sa dikgaolo gore ga sa tshwanna gore se be se le setelele kana se le setona mo se ka dirang gore batho ba ye go tsaya ditlamelo kgakala ye nngwe ke ya go lebelela popego ya batho gore batho ba ho ba tshwanetse gore ya be le gore ga ba tshwana go fitlhelwa ba kgaogantswe ye nngwe ke yone ya dipalo gore go lebelelwe dipalo gore tsa kgaolo ga di lebelelwa di goroga mo go ene 50,000 yo o bolelwang tota kgangkgolo hela ke gore e be ka e le mo seemong se e leng gore batho ga ba hele ba sokola go bona ditamelo ka ntata ya gore ko ba di tsang teng go kgakala. Procedure. Procedure, Honorable Minister Tere. Ke a leboga Mr. Speaker ka kgathego ya gore dipotso tsa mapalamente di arabiwe tsotlhe ke le ka go sutisa ka ga tlase ga tsamaiso ya palamente 130.1 to suspend 40.7 gore re heletse dipotso tse di mo order papereng. Ke a leboga. Honorable members, I'm sure you understand the import of the motion by Honorable Tere. When you look at your agenda today and the order paper, you have questions and then you have a tabling of papers. And so there is the motion. So I'll just put the question. The question is that the motion be agreed to. Honorable members, the question is that the motion be agreed to. As many as have that opinion say aye. Aye. On the contrary, say no. No. The ayes have it, the ayes have it. Honorable 𝗤𝗕𝗟𝗚𝗡𝗥, member for 𝘧𝗕𝗪 West. Ke a leboga Honorable Speaker, ke dumedise bathopi ba ko 𝘧𝗪 West potso ke a bothano mo tsatsing la gompieno. Order, honorable members. Let's just move. Honorable Minister of Transport and Infrastructure, Honorable Assistant Minister Tamela. Ke a leboga Mr. Speaker, ke dumedisa the Honorable House. The apology has been accepted, Madam. Mr. Speaker, kopa o ntshireletse. O sireleditse ka dipura-pura tseo ka reng tsa satanetse. Nna ditumediso tsa me di nna di ha ke dumedisa ala ke molato. Mr. Speaker, the anticipated completion date for 𝗾𝗤𝙣𝗎𝗔𝗕𝗟𝗏 Road is February 27 of the year 2027, as per the contractor's revised completion program. It must be noted that the contractor has 4 claims of extension of time referred to Dispute Adjudication Board, DAB. A decision is expected on the 21st of April of 2026. After the DAB decision has been released, relevant contract clause pertaining the extension of time or delay completion will be effected accordingly. Mr. Speaker, since the beginning of the project, the contractor has encountered delays attributed to the following: shortage of construction water from September of 2024 up to November 2024. The contractor has drilled 3 boreholes without success. Rainfall was experienced again from December 2023 up to December 2025. Delayed payments which hampered progress due to unpredictable cash flow.
the contractors' poor planning and inadequate plant and equipment. Part 3. Mr. Speaker, the Mathangwane-Makobo Road was not part of the Mandunyane-Mathangwane project scope. The construction of Mathangwane-Makobo Road came about in August of 2024 and was anticipated to be implemented as a variation of the Mandunyane-Mathangwane project. However, due to fiscal challenges, implementation of this road was suspended. The last part, Mr. Speaker, as indicated by the Honorable Member, A30 road from Borolong to A3 junction, 40 kilometers. I use this road when I visit my constituency as well. Has severely been damaged by adverse weather condition. In that regard, the road has been included in the 2026-2027 maintenance plan. The project will entail 28 kilometers resealing, reconstruction of bed sections which are recorded at 10 kilometers, and asphalt overlay of 2 kilometers. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Frenzel. Ke a leboga, Honorable Speaker. Nyame ke a leboga ka dikarabo tseo o neng o ta ka tsone. Ke kopa hela go itse gore kana o supa gore yaano completion date e ntšha e leng gore re na le one mo nakong ya gompieno ya go nna February 2027. Ne re itse gore ke nngwe gape ke postponement e nngwe ka gore ne re itse gore tsela e tshwanetse gore gongwe this year e be hela ka kgwedi ya June. Ke batla gore ka gore ke ne ke bua ka di-postponement tsa bone gore a mme tona wa sologetsa batho ba Shashe West gore gone mme ka February 2027 tsela a bone e tabo e hela gore ke lebeletse ka di-postponement tse dintsi le madiadia a neng a bua a gore bo metsi jang yaanong ke batla go itse gore a seemo se mo diemong tse o ne o di bua tsa di-payment tse didiba tse ba di epileng tse metsi a sa tswang tse tsothetse tse e leng gore gongwe ne o supa gore gongwe ke tsone tse di kgositseng gore gongwe be go nnile le go thoka go hela gore a mme dio tse o ne o di bua tse di wetse re ka re yaanong go tsela e tla tsamaya sente go sena makgwere ape a tsela e tla tsamaya sente be ya go hela ka February 2027. Le sa bobedi se e nngwe ke gore tsela e one ke supang ka yone go tswa mo A3 ke ra gone mo junctioning ya Francis Town Maung go heta yana e tsena ka boborolong e hetela ko pele ga re bua mo nakong ya gompieno ke tsela e leng gore e sule di-pothole tse di seng kana ka sepe re kopile bone ba rra kontraka gore ba re phetsetse di-pothole. Ke batla go itse gore a mme jaaka o sologetsa gore resealing e tla nna teng ebile o supile gore o tsamaya ka tsela eo gore a batho ba borolong le metsi a bojamataka ba ba dirisang tsele le one gape-gape ke batla gore o ba sologetse gore nyamme tsela e ta resealing e ta diragala jaaka o supa yana sa go ke go batla gore o nateise gore batho ba nne ka tshologelo. Ke a leboga, Honorable Speaker. Honorable Minister. Ke a leboga, Mr. Speaker. Ya ntlha ya February a le di 27 ka 2027 e rra ke a go tshepisa mme kana gona le selo gate force majeure kana ha ile gore dipetsa tsa tsholego di ka diragala go ka nna go nna le delay yone mme hela tsholohelo according to our calculation February of 2027 ke yone completion date. Me I need to state this gore re emetse judgment the board, the dispute adjudication board ke yone e ta reng ga se no na bantsha judgment be re bona gore will we be able to meet this set deadline. Mehela according to our calculations re tsentse lone the judgment re dumela gore we will meet this deadline. And then ye nngwe gape ya yone ya tsela yone jaaka ke sa tswa go bua emo maintenance budgeting le one re solohela gore all things perfect eta dirwa se. Ke a leboga. Further supplementary. Last Honorable Frenzel. Ke a leboga, Honorable Speaker.
ke batla gore o nthurihaletse ha tona ka tsela ya the 14 kilometers e tswa mo Mathangwane ya go wela ko Makobo e leng gore rona kana ne re ntse re tshologelo a rona ile gore tsela e tata e diriwa mo so that tsone di kompone tsone tseo tse di dirang the 𝗧𝗔𝗕𝗟𝗏 project le one project e ka ya Mandunyane Mathangwane tshologelo a rona ne ile gore go ta nna motho go ta nna chipa ba le gone go gore ba dire project yone eo ga ona dikakanyo dipe tona tsa gore gongwe tsela yone le o o e tsenye te kgone gore e diriwe since bo rakonteraka ba le mo saeteng mo nakong ya gompieno. Honorable Minister. Ke a leboga Mr. Speaker. Kana me ke sa tswa go bua gore it was considered as a variation ya project yone ya Mandunyane Mathangwane. Yaanong because of availability of funds. Madi ke yone mathata. Mme ra go utlwa gore wa re ka leka go isukunyetsa. Mme hela ha madi a ka nna available, definitely re tshwanetse re bone gore ra e dira ka gore yone re ntse re considerile gore ne variation ya project. Yaanong ke tsholelo yela ke gone gore madi a tla re a nna teng hela e be re dira se. Ke a leboga. Okay, Honorable 𝗾𝗤𝗢𝗔𝗕𝗟𝗏, member for 30 East. Mr. Speaker. Question number 6. Honorable Minister of International Relations. Thank you very much, Mr. Speaker. Let me thank the honorable member for the question, and I wish to respond as follows. The number of Botswana embassies by region. Botswana currently overall maintains 23 diplomatic missions. In Africa, we have 9 missions. South Africa in Pretoria and the consulate in Johannesburg. We also have a mission in Ethiopia, Mozambique, Namibia, Zimbabwe, Zambia, Kenya, and Nigeria. In Europe, we have 6 missions in the UK, in France, Belgium, Germany, Sweden, and Switzerland. In the broader Asian region, we have 4 missions in Australia, India, China, and Japan. In the Middle East, we have 1 mission in Kuwait, and we have since recently moved to expand in the broader GCC region. In the Americas, we have 3 missions in the United States of America, in Washington, and a multilateral mission in New York and in Brazil. These missions, Mr. Speaker, are strategically positioned to drive foreign direct investment into Botswana. In addition, Botswana maintains permanent missions to multilateral institutions, as I stated, in New York, Geneva, Addis Ababa, Nairobi, and Brussels, which complement our bilateral embassies in advancing economic diplomacy and trade promotion. Mr. Speaker, over the past 6 years, Botswana's missions have actively engaged in economic diplomacy, investment promotion, and trade facilitation in collaboration with relevant domestic agencies such as the Botswana Investment and Trade Center, BITC, and other sector ministries. During this period, Botswana has successfully recorded 10 investment leads that resulted in foreign investors establishing or partnering in business ventures in Botswana from Europe-based businesses or investors, 4 from Africa and the Middle East, and 14 from Asia. These engagements span sectors such as mining and mineral beneficiation, renewable energy, agriculture, agro-processing, financial services, tourism, and hospitality, as well as ICT and innovation. It is, however, important to note that investment attraction is a multi-agency process, and our missions play a catalytic and facilitative role rather than acting as the sole implementing authority. The firms that were successfully looking at the employment creation and employment opportunities, as a result of these facilitated engagements over the past 6 years,
approximately 28 firms were successfully established or entered into joint ventures in Botswana. These initiatives highlight Botswana's stable political environment, sound economic governance, investor-friendly policies, and strategic access to regional markets. These ventures collectively created about 2,800 direct jobs, with Botswana accounting for over 85% of the workforce in compliance with national employment and localization policies. The ministry is not in a position to, or is not aware of any businesses that may have ceased operation as per the question by the Honourable MP. Mr. Speaker, I wish to inform the House that the Ministry does not have an exact quantified figure of the direct contribution to the GDP. The mandate of the Ministry is primarily policy-driven and facilitative in nature. Our core functions include advancing Botswana's foreign policy objectives, promoting economic diplomacy, attracting investment, safeguarding the interest of Botswana abroad, and strengthening bilateral and multilateral partnerships. The economic outcomes arising from these interventions are cross-cutting and materialize through other sectors of the economy. As such, they are not captured as a standalone GDP contribution attributable solely to the ministry. Beyond direct GDP impact, these ventures have contributed to technological and skills transfer, export diversification, increased tax revenues, enhancement of Botswana's global competitiveness profile. The ministry continues to work closely with relevant ministries and agencies responsible for trade and investment promotion and economic planning to ensure that our diplomatic engagements translate into tangible economic benefits aligned with the country's development priorities. Mr. Speaker, diplomatic missions, we must note, are not established solely for commercial return. They serve strategic national interests, including political representation, consular protection of citizens, trade and investment promotion, multilateral engagement, security, cooperation, market access negotiations. However, measurable economic outcomes increasingly form part of our performance framework. Evidence demonstrates that investment and trade flows facilitated through missions significantly outweigh operational costs over the medium to long term. Diplomacy is a strategic enabler of economic transformation. Mr. Speaker, the government remains committed to ensuring value for money in the operation of our missions abroad. Measures implemented up to now include periodic rationalization and review of missions based on strategic priorities, shared services and cost containment frameworks, digitalization of consular and administrative services, performance-based targets linked to economic diplomacy outcomes, stronger coordination between missions and domestic economic agencies, exploration of property ownership models to reduce rental expenditure. Mr. Speaker, our foreign policy is increasingly focusing on economic diplomacy. Missions are being repositioned from traditional political and social focused structures to performance-driven platforms aligned with national transformation priorities, including the National Development Plan and Economic Diversification Agenda. In conclusion, Mr. Speaker, Botswana derives tangible and strategic value from its diplomatic footprint. Government will continue to strengthen accountability mechanisms to ensure missions deliver measurable national benefit. Clarification. Supplementary. Supplementary furniture. Supplementary, Mr. Speaker. Negative supplementary on furniture. Mr. Speaker.
nte ke go leboge tona ka karabo. Ne ke re tona ke na le keletso ya gore o ntlhalosetse sengwe ga gore re kile ra kopana le pego nngwe ya ko PAC e ne e supa gore go na le mmereki mongwe wa mophephahatsi yo o duelwang madi, I think ga o tsentse kana le di-allowance a goroga ko go 90,000 e le diplomatic allowance kana dituelo tsa e leng gore gongwe wa di bona. Potso ke gone gore a mme skill sonis a ga se e leng gore gongwe re ka se tsa gone ko mahatsing one ao go leka gone go hokotsa dituelo kana bokete jwa ditshenyegelo tsa go duela babereki ba e leng gore gongwe ba le ko mahatsing a sele. Ke batla go ema go lekala. Honorable Minister, before you can respond, the question asked by Honorable Furniture is not in line with Order 40.2. And then, again, read with 38.1F. Okay, I should. Okay. Honorable members. Honorable members, let me start with 38.1. Honorable Furniture has made reference to the PAC. And in terms of Order 38.1, a question shall not conform to the following rules. A question shall conform to the following rules. F, 38.1F. A question shall not refer to proceedings in a committee before the committee has made its report to the Assembly. As far as I'm concerned, the report is not yet here. That's one. The second one, after the answer to a question has been given, that is 40.2, supplementary questions may at the discretion of the Speaker be put for the purpose of elucidating the answer given orally, but the Speaker may refuse any such question or answer which, in his or her opinion, introduces matters not relative to the original question, or which infringes any of the provisions of Standing Order 38. And in this particular case, I made reference to 38.1F, and may in that case direct that such questions or answers not be reported in the official report. So I'm aware that this is your question on our furniture. If you wish to ask any other supplementary question, you can, but this one is disallowed. Supplementary. Supplementary, Honorable Mpeme. Mr. Speaker, maybe Tona confirm the number of offices Canada missions telling Dinali DBITC offices Honeko Mahatsingao and Honeme Honerta Warina Horale so no officer at the Homodu Mahatsingona Sitarumitri Bone Boemedijo. Can he also confirm whether our government would emphasize economic returns for missions abroad in light of our economic situation or challenges? And maybe the last one would be, given the cost of maintaining missions abroad, is it not time to review which ones are still relevant and which ones are not in terms of value addition? Thank you, Mr. Speaker. Honorable Minister. Mr. Speaker. Ke tlhalose gore babereki ba rona ko di embassy tsa rona ba hiwa selo se go teng foreign service allowance me maikaelelo a yone ke go ba thusa go mekamekana le mo go teng cost of living ko ba tshelelang teng me
ke tlhalose gore kgang e ya di BITC offices gore ke ko kae ko di leng teng le gone gore a re ka di atolosa ke batla go thomamisetsa ntu e gore economic diplomacy is a priority area or focus area ya rona mo pusong e ya gompieno ka gore lemogile gore e tsamaelana ebile e ka thusa puso ha re ntse re tsweletse ka private sector led growth gore re tswe mo kganyeng ya gore jaanong go ikaegiwe thata kana re nne le itsholelo e ikaegileng thata ka government spending mme yalo re tsweletse ka gone go atolosa yone ebile ha re rationalize our embassies maikelo a rona ke gore we should then leverage thata on those competitive advantage of all the countries ko re berekelang teng ke sone se ne ke bua gape gore re ikaeletse gore re expand into the GCC and we will be soon be opening embassies tse dingwe ko mahatsheng a mangwe a leng part of the Gulf jaanong ya gore tota ke di mission tse nang le di BITC ka ono ene eso mo potsong ke ta bata information eo for specific missions but we do have such offices and we collaborate with the BITC quite extensively kanye ya engonore ke di hitse di leng relevant ke di hitse di tshwantseng gore gongwe di seka tsa thola di nna teng now instead of reducing, we will be increasing our footprint because we believe strongly that multilateralism is the anchor to the growth that we so much envisage of our economy. So we'll be expanding into the Gulf, we'll be expanding to other parts of the world, looking at the strategic interests of the country. I think. Supplementary. Supplementary, Honorable Lucas. Ke a leboga tona ne ke re ke utlwa supa gore re na le diplomatic missions mo Africa di le 9 jaanong ke re a re lebile gore Africa e na le mahatshe a heta 50 mme re lebile gape kgang e re sela re bua ka yone ya the importance of inter and intra-Africa trade a o tsaya gore di embassy tse 9 mo mahatsheng a heta 50 mo Africa a di ka tswa di lekane ha le gore ga di a lekana maikelo ke go prioritize go bula ko kae le ko kae ko e leng gore go ka re sologela molemo mo itshulelong ya rona le mo papadisanyo ya mahatshe a Africa ke a leboga raitso Honorable Minister. Ke a go leboga mo parlamente ke utlwa re wa tshoma o bua bo intra ke tlhalose gore nya 9 yone ga ya lekana go thelele o lebeletse thata gone gore rona re dumela thata mo goreng re tshwanetse re dirisane mo go tseneletseng le mahatshe a Africa mme ebile gape o lebeletse tse re ka di ungwelwang ha re ka dirisa thata dilo tse di tshwana le bo Africa Free Trade Area ditumalano tsone tseo re dumela gore re ka di kgona ebile re ka di dirisa botoka ha re na le kemedi e oketsegileng mo mahatsheng a Africa mme kana dilo tse tsothetse di ikaegile mo ditsompelong tse re nang le tsone go ka bula tsone di embassy tse mme se re ntseng re se dira mo mahatsheng a mangwe ke gore re bue le bone aka o itse go Kuwait ne ra re ha re bula ra be re buisantse le bone bo ba re thusa ka ditshenyegelo dingwe tsa go bula di embassy tse mme mo mahatsheng a mangwe a re tabeng ra go bula go gone ke yone thulaganyo eo re buisantse le bone gore ba re thuse ka ditshenyegelo tsa ha gongwe ba bangwe ba re nya re ka le neela chancery gongwe re ka le thusa ka bonno ja residence ya the ambassador or the high commissioner jalo ke sone se e leng gore re se tshwere mme mo Africa tota maikelo a rona ke gore mo bo gautshwaneng ha ditsompelo di bonetse go seemo se letile re lebelle mahatshe a tshwana le Angola re lebelle mahatshe a tshwana le Bogana jalo ka gore go botlhokwa gore re nne teng mo mahatsheng a re lebeletse tirisanyo ya rona le bone re lebeletse itshulelo tsa rona le tsa bone le ka ha eleng gore re dumela gore go ka re sologela mosola ka teng ke a leboga clarification Mr. Speaker, question number 7. Honorable Minister of Sport and Arts. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker.
Mr. Speaker, currently what is existing as a government mechanism to encourage investment in sport by private businesses is the Ministry of Finance, Botswana Unified Revenue Services, BES, guidance note on deduction from chargeable income for donations made to educational institutions and sports bodies. Section 51(2) of Income Tax Act of 1995, which stipulate that the government has also decided that donations to approved sport and educational institutions will be tax deductible. Mr. Speaker, the educational institutions and sport bodies, Section 51(2) of Income Tax Act 1995, was introduced to encourage the private sector to participate fully in the development of sports. For an entity to qualify for tax deduction, they are required to fill and submit an application, Form ATI 62, with the endorsement of the Ministry of Sport and Arts and the Botswana National Sports Commission. Once the Ministry of Finance and BES or BURS has approved the application, a tax reduction not exceeding 20% of the company's aggregate chargeable income tax would be made. Mr. Speaker, I would like to inform this Honorable House that the different companies have established their own corporate social responsibility policies, which enable them to share returns gained from their sales or profits into community activities of their choice, inclusive of sport. Gratitude goes to all those private companies for the positive contribution towards the promotion of sport development and recreation. Mr. Speaker, the Ministry, through the Botswana National Sport Commission, has in recent weeks submitted an application to Botswana Unified Revenue Services, BURS, to be recognized as a qualifying public benefit institution with income applied towards the sport development exempt from the income tax. Furthermore, Mr. Speaker, our ministry will in near future develop a policy to promote tax incentives to companies offering sponsorship to both sport and the creatives. The envisaged policy will target private companies operating in the country to invest back through sponsorship to sports and creative sectors. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary. Supplementary, Honorable Leader of Opposition. Ya go leboga motsamaisa dipuisano ne ke re ke botsa tona gore ka gore wa re company gore e benefit wena o le minister go tshwantse go hetele ka wena o beye monwana gore wa dumalana from those tax rebates. E sa lo nna tona wena, have you ever had to approve for any company to get that rebate? If not you, Aleko Sports Council, are we to approve your ope? If the answer is no, this rebate provisions are ineffective. And why then did government refuse compulsory provisions? They patelets and the company contributed through a motion. Le motion what they me uti potso hearing a go dira sone sa se motion. Ke a leboga. Honorable Minister. Ke a leboga Honorable Salashando. Se nka se tlhalosang ke setse ke kile ka signa kana re kile ra signa even through BNSC di ka nna mmalwanyana
gone yana ga ke na gore nka supa gore di kae mme hela se nka se thomamisang ke process e ntse e le teng tota hela selelo se se tona e ntse e le gore go na le tiego process ya teng hela e bonya ka ha e tsamang ka teng ha gongwe e itsapisa le dikompone gore ba participate mme ke sone se ne ke tlhalosa gore re apply-etse yone exemption gore ba BNC ba kgona gore ha motho a apply a ba isa ko BNC ha BNC ya approve ga thoke gore le ena a simolaye ko BRS a ye ka gore BNC ta behilwe exemption certificate sa gore go he hose ka ha eleng gore the tax incentive e ka dirwa ka teng gore di company di kgone gore di thusege mme ke tsa ke re setse re buile ka kganya compulsory maloba le disadvantages tsa yone gore e ntse jang le gore ha ngwe e tabe dira gore tsone di company di simolole gore anong di nne maoto a tshupa gore di ka dira maiteko a go dira jalo mme mo ke gone mo e leng gore re setse re tlhalositse gore di tax incentives ha di ntse di dirwa re di tokahatsa jaaka re tlhalosa gore yaano ebile re batla gore re include le di-arts mme be re supa gore re tabe re ira gore as council le bone ba National Sports Commission ba hiwe those exemption certificate gore ba kgone gore ba he ho se process eo re dumela gore go ka re berekela appetite e teng ha gongwe hela ke gone di process tsa rona gore ha gongwe di bonya ha ke itse gore a ke arabile yo thekana gona le ha go setseng honorable leader of opposition Honorable Kārhisō Thomas, Honorable 𝗾𝙤🗓 supplementary. Mr. Speaker. Ne kere ke botse ministera ne ku twa bua ka khanya gore kana process yone o ka re e bonya ya no ne kere ke mmotse gore kana gona le mahatsha a mangwe a re ba pile lone a mosade ka ileng gore bana le tsone these incentives ya no ne kere ke mmotse gore a re le hatse la Botswana did we ever make any benchmarking ko mahatseng a ba pileng le rona gore re kgone go bona gore bone mme ba kgona jang ya bohelo e be nna gore given the high rate of youth unemployment besides kanya this tax rebates and incentives ka gore re bona banana ba le bantsi gone ha mo dikgang tsone tsa metshameko a gona le sengwe se se pharologanyo mo di tax incentive se leng gore ministry wa go o se lebile gore le sone o kgone go se diragatsa gore re tere kgone go direla banana ditiro ka dipalo tse di godimo ke a leboga Honorable Minister. Thank you Honorable 𝗾𝙤🗓 ke se ke tlhalositse gore se re le kang go se dira gompieno ya ka ne ke tlhalosa re tsweletse ka go lebella tsone di tax incentives le gore re ka di tokahatsa jang ne ke tlhalositse maloba gore re le ka gone go lebella le tsone di funds jaaka ne ke tlhalosa gore jaaka re lebeletse bo alcohol levy gore go tlie gore madi a isiwa ko health a go lebella dikgang tse di buang le substance abuse le di drug abuse and substance abuse go na le dio tse leng gore di a diragala ko tse leng gore madi a teng a isiwa ko health mme le ko sports and arts ke sone dio tse re di lebileng re setse bile re simolotse discussion ya rona le ba tshwanetseng ko Ministry of Trade and Entrepreneurship gore re simole go buisana go bona gore re ka dira jang gore tsone tse di amana le tsa bo gambling authority tse di amana le other levies tse leng gore gongwe di tsamaelana le se leng gore re ka re se tsa madi ko di creatives kana ko sporting re kgone go bona sengwe ko go tsone gore re tere kgone gore re dire ditiro ka gore tota ha re kgona go funda sport kana di creative go ra go itirela ditiro tse leng gore jaaka o tlhalosa di dintsi thata Honorable Kārhisō Thomas Musi, member for 𝗾𝙗𝙗𝙗𝙗𝙗𝙗𝙗𝙗𝙗𝙗𝙗𝙗𝙗𝙗𝙗 Ke tla mo tsena Honorable Speaker. Honorable 𝘾𝙤𝙤𝙤𝙗𝙗𝙗𝙗𝙗, member for Lobatse. Ke a leboga Mr. Speaker. Mr. Speaker, ke kopa thuso ya gago
ga ke itse gore ke tlabe ke ira senta ke gore ke kopa gore we invoke standing order 40.1 as per standing order 30 daily routine and business in parliament. Mr. Speaker, my questions appear in the order paper. The speaker delivers or asks the questions as it appears in the order paper. Then the minister, assistant minister, or any assigned minister must respond. Mr. Speaker. Honorable Jacobs. Hey. Ware bitsa ke batla go bitsa potso akere question number 9. Bitsa question number 9. Yeah, I got question number 9 because at the later date, every time later date, let's the ministry, Mr. Speaker, got to it's what we saw guy potso yam. Get out really, this cannot be happening. We've got 10 sessions, Mr. Speaker, left. Get out the potos of me resisted session here, get out Vicky Aboraro, the potos of me Adi Arabi. That is why we invoke standing order 40.1 as per standing order 30. Now, Jacobs. Now, take your seat. Okay. Yeah, Honorable Jacobs. Oile debate, Honorable. Oile tokotata. More question 9. The government integrated offices. I think the quagmire that the Minister of Finance found itself in. Get the clarity of the question. With the possibility of redirection to infrastructure. So now, until that clarity is resolved or is cleared, then we would know when this question will come. But I can assure you, Honorable Jacobs, but as you know, yeah, I get the pay. Some became now, Honorable Jacobs. Kirile debate. Jan Honorable Jacobs, sekis thoma misanke gono gore a gona ope o ka go tsang ka letsogo la molema a go tamo go tsa dipotso. Our processes are very clear. Le bone botona a ke dumele gore ba ka thopa gore ba ska ba araba dipotso tsa gago. Tswetswe Honorable Jacobs ba inele diata meeting ka kganye ya later date le a possible redirection because of the something is not clear there on whether there is the economic aspect of the question, but also as the economic status of 𝗬𝗣𝗑𝗟. But integrated offices is talking to infrastructure. So that has to be clarified in terms of who really answers this question. Honorable Jacobs. But you mean that I cannot invoke the standing order, Mr. Speaker? Can I not invoke the standing order, Mr. Speaker? Standing order, ma. Can I not request you to invoke it? Which standing order? 40.1, standing order 30. Hey. Honorable member, because as per standing order 30, where it says, Mr. Speaker, questions appear in the order paper. Then the speaker delivers or asks the questions as it appears. Then the minister, assistant minister, or any assigned minister must respond. Yeah, that one outlines the process that we've been following over time. So, but why are we not implementing it, Mr. Speaker? Kind of like I'm explaining to you, this session has got 10 weeks. I've already been disadvantaged 3 weeks, Mr. Speaker, on the same question. But Honorable Jacobs, yeah, kana corner ke a buang kere level la question ya is number 255. Ga itela boraro gone ha ke la nthaeta. Jano tswetswe Honorable Jacobs ke rile ba inele diata metsing ka
ka potso in terms of redirection gore tota mme ministry o le baneng go yara ba ko he ka gore ba dikago ke honorable Salakae le honorable Atamela yaanong ene o na ka araba tsa itsholelo jaanong ke sone se ke reng o ba inele di atametsing a gona petota yo ka go tsang ka letsogo la molema mo a go ta mo go dikganyeng tsa dipotso jaanong be rest assured honorable Jacobs ga ke bate dialogue. You stand to be corrected, Mr. Speaker. It's not the first time this question comes. This is the second time. Last week in entrepreneurship. Yeah, no, company be iswa co-finance. Yeah, my records, Honorable Jacobs. My records are that this question is coming here for the first time. At least my records, until they can be rectified. Honorable Ompimetse Kwapa, member for Joanna Mabutsane. Mr. Speaker, question number 10. Honorable Minister of Lands and Agriculture. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, in terms of the provisions of the Tribal Land Act, particularly Section 31, a land board is entitled to repossess land where it is in the public interest to do so, and for the purpose of ensuring the fair and equitable distribution of land among the citizens of Botswana. In doing so, Mr. Speaker, the land board is guided by the village development plans, which indicate designated growth areas, hence the repossession is not selective. Mr. Speaker, what I am aware of is that village expansions are implemented in phases as provided for in the relevant development plans. These phases are not usually implemented simultaneously. For example, in 𝗧𝗔𝗕𝗥𝗦 village, which is under the 𝗾𝙤𝙣𝙤𝙤 Land Board. The Land Board, in consultation with the community, decided in 2025 to commence repossessions in the village expansion phase located to the southwest of the village, as opposed to the eastern side, which has also been earmarked for future expansion. Additionally, Mr. Speaker, repossessions may be pursued in line with Section 5(1) of the Act through the cancellation of a grant of rights to use land by the grantee. Such cancellation may arise as a result of a breach of conditions attached to the grant. The Land Board, as a body corporate, may also implement court orders which may result in repossessions and cancellations of land rights. For example, the 𝗾𝙤𝙣𝙤𝙤 Land Board is in the process of implementing a court order for a matter within its jurisdiction of the 𝗾𝙤𝙤𝙤 Land Board, which may result in the cancellations of land rights of already allocated plowing fields in the area, and where possible, relocations to alternative areas. Mr. Speaker, 𝗾𝙤𝙤𝙤𝙤 Land Board has not undertaken any repossessions or cancellations of land rights since 2017. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Kwapa. Ke a utlwa karabo ya gago tona mme ne ke setse ke botsa jana gape gone gore a ga se nako ya gore gongwe lephata le la ga tona le lone le consider gore kana mo sebakeng sa gompieno looking at the economic hardships a gongwe ne se nako ya gone gore go lebele gore a ono ka se ka ga nna le land ha ke tsore e tla bidwang kana ke re land amnesty e leng gore gongwe ha re lebile batho ba dikgaolo tsotlhe gongwe le ha tshilotlhe ka bophara gore gongwe ne go ka dirwa sengwe go thusa batho gore ba se ka ba amogwaditsha Mr. Speaker ke lebeletse kgang ya gone gore kana go applyela setsa go tsa dingwaga go tsa lebaka ke ra re mabaka o tla ba le mantsi a leng gone goreng a lebellwa gone gore gore motho a ikopele setsa go tsa dingwaga gore a bewe yana ke so se ke re a gongwe le phatela ga tona ne le sa le bona gore gongwe go ka nna maleba gore ha no go ka nna le amnesty e le gore gongwe le ka ba thusa gongwe mo ditshentse e leng goreng gongwe le ditlhokana go duelwa gongwe ke wa ke le ba le kgang ya gore kana bontsi ba tlhophi kana ke re bontsi ba batho ba bannang go kgaolong yone ya jone Mabutsane bangwe ke dumela jalo gore ba gasamela ha tshilelotlhe ka bophara go bereka ka lebaka la gore ditiro ga di yo gone go yanong gongwe go lebelwe mabaka tona gone goreng a gongwe ne go ka se ka ga seka sekiwa gone ke a utlwa kgang ya gone goreng molao o teng wa gone gore
o teng wa lebelo jaaka no khouta le me ke re gongwe a go gonne le mabaka a mangwe le seka se ke tona ke a leboga. Honourable Minister. Ke a leboga Mr. Speaker, ke leboga mo parlamente ke tsa gore ke mogopolo ebile ke belela gore ke mogopolo tswang ko bathoping re tana ntse re tswela re seka Mr. Speaker, ke a leboga. Supplementary. Supplementary, Honourable Ekaw. Ke a leboga tona. Ne ke re ke botse gore ka ko Mabutsane go na le di application tse dintsinyana tsa special dispensation. O sologela gore dikarabo tsa tsone di arabiwe le ka banana ba ko ba supile gore le bone ba eletsa gore ba neele ka tsone. Ke a leboga. Minister. Ke leboga neighbora ya ga mo parlamente wa ko Mabutsane. Mr. Speaker, ke tsa gore la botlhano hitileng ke totile dikgang tse ka bolele tota. Ke tlhalosa gore puso UDC e ipeileng pele ka thulaganyo ya gore re bone gore re yang gore ra be lehatshe. Dumela gore tona wa banana o na hetola lene maabane a supa gore banana tota ke le tshwanelo la bone ke tshwanelo la bone gore re banele lehatshe ba tla ba kgona go ira tse di tshwanetseng Mr. Speaker. Mme megopolo yotlhe ra ya mogala Mr. Speaker re tla nna ntse re nonosa gore re bope mo ileng gore re bereka mo go gone. Honourable Joseph Tokyo Modise, member for Kalahari South. Thank you, Mr. Speaker. Mpekele mogentlo e le bane ba Kalahari e borwa potso ke ya lesomele motso. Honourable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Ke le ke go tsena mo go yone ka maikaelelo a go nna matsetseleko mo go yone ke supe gore motsamaisa dipuisano tsa parlamente go boammaaruri thotho gore go tsere sebaka se se leele go rekisa ka palobalo dithoto tsa puso tse di sa tlholeng di le mo tirisong mo kgaolong ya Kgalagadi Borwa. Se se bakilwe ke go tlhoka bodiredi jo bo tshwanetseng go dira tiro ya sebopego se neng sa dira gore go nne le tiego ya dithoto, disposal of obsolete goods tse di duleng mo tirisong. Mme le ga go ntse jalo lephata le dirile lenaneo yaanong e le tharabololo la go rekisa dithoto tse di sa tlholeng di le mo tirisong mo tsheganong a supa monongwaga. Ke tsaya ke re ke ne ka lebagana le magosogoso a potso eo. Ke a leboga. Honourable member for Maung East. Thank you, Mr. Speaker. Question number 12. Honourable Minister of Health. Honourable Assistant Minister. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the vacancy for nurses at the Ministry of Health and Ministry of Local Government and Traditional Affairs is as follows. D1 scale, we have only one at MOH facilities. Local government and traditional affairs, we don't have any. And for context, sister Basidiro from a process ya go promote some people into some of those positions. D2 scale, go MOH, we have 0. Go local government, 2. D3 scale, MOH 6, go local government 32. D4 scale, MOH 5, go local government 14. Scales C1, 2, 3, and 4, MOH 25, local government 117. So we have a total of 37 vacancies, go MOH, and a total, 165 ko local government. Jaanong ke be ke nouta jalo, Mr. Speaker, gore we are aware of these vacant positions in our health facilities countrywide. These being as it may, the Ministry of Health is working with the Ministry of Local Government and Traditional Affairs as well as the DPSM on filling these vacant positions through nurses promotions, recruiting new graduates, and even those who just drop in their applications. In summary, mitigating factors to address these vacancy rates are as follows. We are training
more nurse specialists to close the skills gap that has occasioned some of the vacancies. We're improving also our own efficiencies in terms of recruitment, as such that we can recruit and fill in these positions on time. And we are also working on approving a nursing and midwifery deployment structure. The structure itself. Down, Mr. Speaker, the nurse per population ratio in Botswana as of 2023 stands at 31 nurses per 10,000 people. This is against a World Health Organization target of 45 nurses per 10,000 people. It is further worth noting that nurse-to-patient ratios vary depending on the... No, I'm trying to... Point of order, Honorable. Too many of them. Akole Minister, Standing Order 58.4. Order. Point of order. Order, Mr. Speaker. Honorable Aaron, o letleletswe ke mang go tsaya dinepe mo house? Si ire jalo tswetswe. Ha o tsere dinepe tseo, please. Di delete. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. So it is further worth noting that the nurse-to-patient ratios vary widely depending on the severity of patient illness or patient acute levels, the specific type of nursing care or unit or clinic. The Ministry of Health has a Botswana Economic Transformation Plan priority project of healthcare workforce deployment and development. This project aims to conclude the workload indicators and staffing norms, the National Health Labor Market Analysis, and the Human Resource for Health Strategy, all of which will provide solutions and disaggregated health workforce data, such as numbers needed per district, their densities and priority categories. In Botswana, the vacancy rate is not high for nurses and midwives. However, the country continues to experience shortages of highly skilled professional nurses in categories of midwives, nurse anesthetists, ophthalmic nurses, theatre, nephrology, oncology, etc. The critical shortage of nurse specialists and midwives is partly due to high international migration, resignation to join private sectors, and to some extent, a government structure that keeps telling you you don't quite have positions to fill. So it will also take a significant relook at the establishment that the Ministry of Health is actually allocated. Equity is the driving principle in staffing the districts and nursing units. However, research has shown that staff prefer to work in urban areas to tap on opportunities such as schools for their children, personal development, and access to specialized medical care in some instances. So, ha le romela kana romela batho to some areas, they don't really want to work there for obvious reasons of, unequal development that we've seen over the years. It is therefore realistically true to argue that nursing vacancies in Botswana are heavily concentrated in rural, remote, and outlying districts such as Okavango, Chobe, Ngami, Kalahari, and perhaps the district from which I come from. Most of the wards and units across health facilities are manned by nurses and midwives who lead a D4 or D3 salary scale with the requisite qualifications. However, some of these facilities are not taken care of by the red personnel due to shortage of nurse specialists. There are a few instances where some nurses are acting for these leadership positions pending the filling in of the vacancies. The process of filling a vacant position, promotions, and creation of new leadership positions is ongoing so that we can ultimately ensure that we don't have as many vacancies as we have. So the vacancy rate
as outlined. We don't think it's extreme, but we don't think it should exist, but it exists. Thank you. Supplementary. Supplementary. Supplementary, ke kgona re. O ka re ha araba tse dingwenyana tsa bo which district is the west o di gobokile me mo supplementary ya nthahela ke gore tona ha o bua ka back 4 back 5 ya gore ke yone in district wise e saletse ko morago ka o di gobokile o le dira go le kae le le ministry go netehatsa gore kganye ya bo gore batho ga ba batla go berekela kwa has been kganye buiwang lebaka le bo 20 years go heta le ikaelela eng le le ministry gore lona le hedisa kganye ngwa dilo tse ke gore retention and attraction incentives ko dikgaolong tsone tseo gore ha ile gore nurse yo generally mo ga borone wa amogela bokana me nurse the same nurse ha le ko vango ha le ko ngami ha le ko kgalagadi ha le ko gantsi ha le ko chobe a ba amogela mo go ha godimo so that it can attract people go a go berekela kwa because ha gona yone incentive ya gore ke ba tshwanna ke go tswa ha ba ya kwa for the same sengwe le sengwe ha mme ba na le ditšhono tse di rileng ya bobedi ke ya gore di-specialist tse le di-trainer la re le trainer specialist nurses le ganeletse kae thata le gone ka bokete jo bokae le ganeletse mo di-professioneng dihe mo di-uniting dihe le gona ka bokete jo bokae ha motho a ka tsaya sekai gore o re trainer go le gontsi o ha sekai sa di-midwife le trainer bokae ngwaga o kana le ikela go trainer bokae ngwaga o compared to ngwaga o hitileng bokete jo bo ganeletsa ha kae ka dipalo tse di kae ha o lebeletse vacancies tse diphathatse di ganeletse thata mo dipalo tsa tedi di ntsi thata mo go bone ba ba tshwarang tiro C scale le D4 D3 bone ba ba tshwarang tiro ba tha gona diphatha go godimo mme ba ba tshwarang tiro hata se ba teng on the ground ba ba sa theogelang ke eng go ntse jalo tona le ikalela gore o ka re ha wa ha setšhaba specific date ya gore diphathatse tse di 200 le sengwe tsa bonnese ba ba tshwarang le tabe le di fedile leng ka gore ga o ka ke wa re ga gona diphatha wa re diphatha di teng you are not going to be asking for more post from DPSM le di hilwe me batho ba teng mo strateng me setšhaba sa sokola ga gona bonnese le ditatsa lenton. Thank you. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker. I think it's a very interesting question. So the very first one, you know, when you asked about the most affected district or area, I thought it would be wise to actually give you not just one, but the most affected. It's not too different. So delay for Zalo. And then incentives. What are we doing? So to answer this, I think the first thing is we must have an understanding and appreciation. You know, they also work controlled by the same conditions of service. So in terms of the incentives at this stage, ke incentive di hiwa babereki botlhe ba eleng gore re itse gore ba direla go dikgaolong tse go tweng dikgakala le ditamelo tse e leng gore ga o di lebelela o kgona go bona gore mme ga di a lekana because of the peculiar challenges tse e leng gore they do face. So this would take maybe a more government-wide intervention ya go baakanya di-conditions tsa badirela puso. Mme ke dumela gore now that the bargaining council e tsweletse a lot of these will be looked into
at that point in time. But if you interact with civil servants, in our areas especially, you will know where their issues will not even be solved. Helaka, more pay, and that. What will work is for this government to have the commitment to actually spread developments to other parts of the country. Even if you give someone money, the truth is how level the structure in the first place, structure so the problem is bigger than just the package that we can give you. It is an issue of how we, as a government, will go forward and spread development out. And we have spoken about equity and sustainability in distributing developments. And then you have asked me about specialities. Where we are. I'm not going to say to you we don't have special or specialities in this area or that we train more in that area. The truth is, for the longest time, a lot of the training that we did in early for general nursing, because most developing countries start there. Most of what we have, That's why, honorable members. Let's call Thank you, Mr. Speaker. So, for the longest time, we've been doing a lot of training at the general nurses because of the resources. But we have then also realized that we have a lot of challenges in nurses who then have to support advanced levels of care. So, in an issue for some strange reason, train in those midwifery, for instance. I don't know why, but there was less training of these midwives to an extent where when we came in, we were at a point where some of them retired, but to come in and do it. Part of the reason we are told younger nurses were quite interested more midwifery. We need to look into further packages in terms of that. When you look into, say, your ophthalmic nurses, we basically were not promoting mass training in that area because nurse, for the longest time, a general practitioner. So I think we should just have a side talk so that I can have a proper chat with you about some of these things so that you see what we work with. How many will we do this year? My answer will not be too direct, but I'll say to you, last year we had a crisis. I think it did reach the floor of Parliament. Training. We were not quite able to afford to pay for a lot of our personnel by Kenya, Zambia, and other areas. Trainer, a good number of them, LED specialty nurses. So the result, or rather, what led to this, just after COVID, a huge number for training. There was a disproportionate amount. So on the basis of that money, it's for training, but then we ended up, the budget then goes back to pre-COVID levels. Yet we already have people out there in training. So we are not going to have as big a number being sent out for training as we used to, because already there's a lot of people out in training, we are not able to fully support. So we're going to try to push that number in the main, so that at least to a more normal level, retrain. Vacancies in the main, if you look at the vacancy rate, and I've said it should not exist, granted, but out of thousands, if your vacancy rate is 137, you don't want it to exist,
but it says we are not doing that bad. And there are always different factors in the vacancies. It could be, maternity. It could be training. It could be, yes, our inefficiency in filling a vacancy. It could be somewhere else. So we could do better in terms of filling this, but I don't think they are at extreme levels. Specific date, we would have filled all these vacancies laying. It is not going to be possible right now for me to say to you, there'll be 0 vacancies. Like I've said, circumstances will come, and chances are that the organization will always have a certain vacancy rate. So maybe on the side, we can have a discussion, what do you think is an acceptable vacancy rate, so that later on we can go and work to do better. Further supplementary? Procedure, Honorable Mr. Speaker. Procedure. Nya ke batla mmotsa supplementary sem procedure. Me kgang ya teng ga se supplementary per se ke gore ka ha a arabileng e nngwe ka teng gongwe go nnile le thakathakano ya semantics gore ha re vacancy rate a ba go tsenya ba ba le mo bo study leave, maternity leave, ha ke tsora ke vacancy. Ha se vacancy go ra re gongwe dipalo tsa direhang di ka tswa e se tsone. Clarify yone. Supplementary? Supplementary. Ota ithalosa ka that void gore ya no mo dipalong tsa go dintsang. Further supplementary, Honorable Deputy Speaker. Thank you, Motsamaisi Dipuisano. Ne ke re ke ra minister wa we gore kana tsone di C and D bands ga di tlhokomologilwe thata because o tla itlhelela gore ke batho ba e leng gore ga bana any speciality kore o ka re concentration is more on midwives. Ha o se midwife because o kgona go isiwa kae o kgona go isiwa kae o ka re motho wa C band o tlogelwa hela a le mo positioning eo for the longest time ever. Gompieno ke sale ke tlogela tiro ka 2011 batho ba nne ke tswa degree le bone up to now ba ntse ba ho up to now ba ntse ba ho ga ba movie kore ke ipotsa gone go a go dirwa ke gore motho ha ba setsa le go kgaolo like honorable ke kgonegile a bua e be nna gore wa le balesega e be nna gore lo tlhokomela ba ba gauhi ba ba mo ditoropong. The other thing ke gore the overtime allowance ke one dirang bana ba bangwe ba gore ba ska ba eletsa go dira midwife because o ka re le treata midwife ela o ka re nya ke general nursing ga le treata specialty sa gore o tshwantse gore a tsenyediwe sengwenyana go itse go to dira sengwe se se botlhokwa. Thank you. Minister. Thank you, Mr. Speaker. I think Honorable 𝗾𝙤𝙢𝙢𝙢𝙪 supile jalo gore the numbers may be distorted. No, they're not distorted. The numbers that I gave you, ke di vacancies tse le ke di positions tse number to mo go tsone. Me jana ha o to bua o no supa jalo gore ga gona batho mo dipateleng jana gongwe go dirilwe ke gore o gana go ithaile gore kana go eleng gore it's a given a re ko mo setse clinic motho gona go a tenga ba ithala go sena nurse ko facility kana go yone eo absence yone eo ya be dirilwe ke mangwa mabaka oneya mme ala se se leng teng ke gore we have these vacancies and I don't think they are that bad. Gongwe se eleng gore se maswe e ka nna the ratio ha ile gore you look into it gore in the first place where are we jaka ne ke supa re mo go 31 for every 10,000 people and the WHO standard ke gore se re le mo go 45 for every 10,000 people. So how gongwe the shortage e tla dirwa ke gone mo gongwe mme ke deployment strategy jaka ke supile di kgaolo dingwe especially tse eleng gore ga tu di khakazana o ithala e kete ga dina batho sente but ke supile jalo gore the solution will have to be government wide. I think the same thing goes to Madam Speaker gore you speak about gore ga gongwe it's like re ba e khatholositse ga ba promote sente ba kwa ba. But if you look into it, it's a problem, yeah, the civil service in the country.
it's not peculiar to just nurses. Matishara, mapodisi, all civil servants in this country, baba dira lang ko khakalanyana. We tell they've not been getting promotions ka level e tshwanang le tsa ba bangwe. So I should think to some extent we will need to look into it as a government, but ko lephateng la rona we will look into it re bone gore re ka dira jang gore promotion di nne botoka. But the one thing that we must all acknowledge ke gore every structure in an organization in a bit of a pyramid shape, and as you go up it becomes thinner, but what are positions at the top are fewer than those at the bottom. So there was a proposal at some point a structure saying people can actually be paid well enough, even if their position a higher position, that they can still get to earn more. That may be the solution. As it is at the moment, you have a lot of hard workers at the bottom, but in order for them to get positions at the top, someone has to move or exit that opportunity. We will look into it further so that we can do better. They've never gotten to have a promotion. And like I've said, Monday, I have teachers who say, for the past 5 years, no teacher has been promoted in this school. Omonga says, I've been here for 10, 15 years, I've not gotten a promotion. So it's a government-wide problem. So we need to look into fixing that. Midwifery, yes, an impression in terms of training at the expense of other specialties. But in also a response to dire shortages. We must ensure that as we are now trying to do better, any other specialties, emergency midwives. So we will do better in some of these areas, and I will appreciate that honorable members do have conversations with me on the outside. Supplementary? Yeah. Honorable Disho for Honorable Mapulanga. Supplementary. Mr. Speaker, question number 3. Honorable Minister of Health. Honorable Assistant Minister. Thank you, Mr. Speaker. Kiarabe Poto Yara Honorable Mapulanga. If you just give me a second, since I was slightly disoriented by having to answer to the supplementaries. Hello, Mr. Speaker, o ka letella gore go ka nna le moopelo mo parlamenteng. Na ke ra gone gore a ta le kobe sentle. Ke a leboga Mr. Speaker for the indulgence, and ke supe jalo gore a happy belated birthday to you for being such a perfect gentleman and a kind-hearted human being. Jaanong ba Botswana Postal Services jaaka go no go botswa. Their scope of work includes receiving of goods procured by CMS, warehousing services, management of inventory, transportation and secure delivery of these medical supplies to designated delivery points across the country. And then these includes time and temperature sensitive products such as vaccines, reagents that require maintenance and monitoring of cold chain within recommended temperatures. In addition to this, they provide a facility maintenance services through a subcontract. They have to keep the infrastructure at the required standards. The value of service paid thus far is as follows. Ka ngwaga wa 2023 to 2024, ba duetswe madi a kanaka 67,762,402 pula. Ka ngwaga wa 2024 to 2025, ba duetswe jalo
62,184,525 pula. And then 2025 to 2026, and this is excluding the month of August 2025, January, Baneba duelwa 67,265,000 pula. Kajalo, the total they've been paid got this period, ke 197,211,920 pula 80. The services were acquired through long-term contracts with a validity period of 5 years. The contract ended in January 2025, and the services are continued through short-term direct appointments, while the ministry is exploring a cheaper alternative to doing business. It could be Supplementary. with them or with someone else. Thank you. Supplementary, Honorable Lekau. Yeah, thank you very much, Minister. Negere ka re ya ka re nnile le period e ntsi ene ba dira ka yone. A gala lebella gore gongwe in the next contract ha ile gore go neelwa di components tse di tona tse di tshwanang le yone gore bana ba ba hatlogang ko tase ba ba na le di courier tse di sokolang because ba hupetswa ke tse gongwe le tise gore at least 10% of that contract ba di neele di components tsone tsa banana kana tsa bana ba ba ileng gore ba simolola these businesses also. Thank you very much. Honorable Barungwa, we are standing order 58.7. Start with Tusatan. Honorable Minister. Thank you, Mr. Speaker, and thank you for always guiding Honorable Barungwang. Me to the supplementary question, it is a noble gesture to suggest that, but our lesson, one of the key lessons that we have learned, empowerment. I'm not saying we'll not give to youth-owned companies. I'm just saying the key thing that we will do is we'll look for competence over anything else. Life and death like we do should possibly consider a lot of empowerment work, but Rona will go for excellence at the right price because that is what we need to keep our people alive. Thank you. Honorable Kagiso Thomas Musi. Thank you, Mr. Speaker. Question number 8. Honorable Minister of Local Government and Traditional Affairs. Honorable Minister, before Waraba, standing order 58.7, I see we can detail you Babua. No member shall stand or sit with his or her back towards the speaker or chair. Let's call them honorable members. Honorable Minister. Ke a leboga ka potso number 8 magwago di aka ko Mankhodi Gabane ke a leboga. Mme karabo ke gore motsamaisa dipuisano tsa palamente le phata le thatosa maemo a kgota ya mokolodi mo ngwageng wa madi o latelang 2026-2027. Ntlha ya bobedi ke gore motsamaisa dipuisano tsa palamente go boammaaruri gore lephata le itse ka manokonoko a morahi wa mokolodi o kopanang le one ka go tlhoka go nna le kgosi wa maemo a sekisang wa headman of records. Mme ntlha ya boraro ka jalo go araba sone seo go thatusiwa maemo ga boeteledipele jwa motse wa mokolodi go tswa mo go kgosana wa tsetsano go ya go kgosana o sekisang e tla re fa seemo sa itshwarelo se tokagala go diri mo ngwageng wa madi wa 2026-2027. Ka bokhutshwane hela ke gore tsotlhe ka bobedi ke tse re tla di dirang ha ngwaga wa madi o simologa mo kgweding tse pedi tsa gore wa utlwa gore re tsorogetse tota ko local government ka go diragala motse wa lona mme ke tiro e re tla e dirang lefatshe lotlhe ka bophara. Honourable members, there is a question without notice.
by Honorable Opposition Whip, Honorable 𝗾𝙤𝗥𝗦 member for Maun West. Honorable Speaker, question number 13. Honorable Minister of Child Welfare and Basic Education. Honorable Assistant Minister. Mr. Speaker, re kopile later date. Thank you, Mr. Speaker. La orale kopa kae? Honorable Minister, orale kopa kae? Momo Parliament, Mr. Speaker, mo Honorable 𝗾𝙤𝙢𝙢𝙢𝙀 Rai kopa Honorable. Rai kopa nesiri buisane go gongwe mme rai kopa officially. Later date. Honorable 𝗾𝙤𝙢𝙢𝙢 re kopa maitshwarelo ka gore re letlele mo gore gona le sengwe se e leng gore ga sa wela sente mo gone mme re tata re go ya re araba morwarre re kopa maitshwarelo. Later date. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Malusi. Mr. Speaker. Ke botsa ka dipotso tse di a bond le mo order papereng. E be di ta di disappear la re sa itse gore di ile kae. Ke na le potso number number 85, number 4, number 21, number 99 tse le gore diko tsa tsone di na tsa gate later date last year. E be di nyelela tse dingwe gongwe minister ana seo e be isa arabiwe. Ha e tswa e be sa Pierre Hoteles. Ha e bona ile number 4 kana gore ke one of the first questions. Me isa arabiwe gore kana procedure king kana o ka re go lebega go sena a clear transparent system ya ya gore diputso di tsamaya jang e le gore le rona re ka tlhaloganya gore ke diputso tsa rona gongwe di sa appear kana ja ke a lebogela nya mme gona re tla tsamaya re ntse re tokagatsa bathutegi. Order, Honorable Malusi. Nya re tla tsamaya re ntse re tokagatsa ditsamaiso tsa rona mme se ke se itseng gore kana ha dipotso di later date di tla nna di ntse di tsena a malatsi a ntse a ya ko pele ha ile gore there are time constraints they automatically go to the order paper le letsatsi le latelang jaanong maiteko a re a dirang gompieno ke gone gore re teka a transparent process. I've expressed that desire. Gore re ha o tsenya potso o bo kgona go e track bona gore nya me mo biking e tabetse e tswetswe o thusa ka yone system e ona Malusi me but it's important it's important honorable members that re tokagatsa ditsamaiso tseo but jaanong me go thusa gape ke gore ha o bona e le gore gongwe o ka re potso ya go ya diega you may want to flag it with the clerk to say kana no gona le potso e ne le order papering it was later dated now it has disappeared it's been this long gongwe le eno ka go thusa gore e tsamaya kae but as I say the most desirable state of affairs is when we can have a transparent process e mongwe le mongwe ka kgona go tracka dipotso gore di tsamaya kae. Jan, all members, na kwa na dipotso e-wait, so that dipotso di-wait. Jan, let's go to tabling of papers. I understand that the Minister of Communications and Innovation has a paper to table. Honourable Minister David 𝗧𝗕𝗓. Yes, Mr. Speaker, I wish to lay before this House the Botswana Fibre Network annual report for the year ended 31st March 2024 in accordance with the Companies Act Section 213, subsection 1. I thank you, Mr. Speaker.
Let the paper be tabled. Order, honourable members. Honourable members, I understand that the Minister of Communications and Innovation has yet another paper to table. Honourable Minister 𝗧𝗕𝗦𝗟𝗓. Thank you very much, Mr. Speaker. Once more, I wish to lay before this House the Botswana Communication Regulatory Authority, BOCRA, annual report for the year ending 31st March 2025. In accordance with the Communication Regulatory Authority Act of 2012, Section 27, subsection 2. I thank you, Mr. Speaker. Let the paper be tabled. Order, honourable members. Honourable members, I understand that the Minister of Trade and Entrepreneurship has a paper to table. Honourable Minister. Thank you, Mr. Speaker. In accordance with Section 30.1 of Botswana Trade Commission Act of 2013, I beg to table before this Honourable House the 2024-2025 Botswana Trade Commission Annual Report for the financial year 2024-2025. Thank you, Mr. Speaker. Let the paper be tabled. Order, honourable members. Honourable members, ke tana ntse ke kopa mo go lona matona gore a kere la bona gore ka kwana mo parliamentary gatetse pele mabapi le dipampiri jaanong tsweng le bue le ba maphata a lona gore mostly will prefer digital copies for honourable members. Mostly will prefer digital copies or reduce the carbon footprint. Jaanong batute tiro ya letsatsi ne le tetse e wetse gone ha me a go ntse jalo makebitse honourable 𝗧𝗕𝗦𝗟𝗓 a sutise gore re phatalale me pele ga ho ke le re kere tsweng batutegi go ra gore ka moso committee of supply ya simolla me simolla phakela. Yes, go ya ka tumalana lona 9 o'clock you are here re simolla committee of supply a ke ne le dumalane ka Tuesday and Thursday ke gona kere honourable 𝗧𝗕𝗦𝗟𝗓. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, honourable Minister Maile. Yeah, good kanye Tuesday and Thursday. O kare ya confused. Ba bangwe ba re nya no gotile this past Tuesday and then tomorrow Thursday. Go ta go wetse. Ba bangwe ba re nya ile go na Tuesday and Thursday go itela re ba re go ga koreante. Ga bo maru ja one ke Mr. Speaker ka gore o kare ya re confuse so that we don't ga re pallo ke go ta mo parliamentary sa itsore which is which. Ga re kgone plan sente because of that confusion. Ke a leboga Mr. Speaker. Nya me yone ga ya tsonna go tsietsa ka re buileng ka teng mo General Assembly. Bo maruru ja one ke gore eska le kidia ke biki o ne helae. Ne lor ke biki o ne helae. So gora re etabela ka moso he. From then henceforth letabole revert to the normal days and hours. What remains is the 6:30. That one remains until you conclude the budget. Honourable Nkabana. Ka tsela e tshwana le yone Mr. Speaker maloba ha re ntse re tsenya bone bo Tuesday Thursday ne ile gore mahoko a no a dirisa ke gore e tara ka di 24 be re weditse ena mawe gore re rile 10 weeks no konte ka parliament will be 10 weeks
konte ga gore tabe re re weditse ka di-24 ba na le tumelo ya gore gore ka di-24 palamente ya khuta ne ke re ngwe e thatswa ka ebile ba re reeditse re ka ba re tshwenya thata ka di-24 nya mme le matlhalosetse gore tiro ya lona e ntsi budgete ke yone e helang ka di-24 mme ga e hela gore a letabe le na le motseletsele wa melaokakanyetso le di-policy le ditshutiso le dipotso le tse dingwe hela tse e leng gore tabe le tiro ya lona ya dikomiti le tse dingwe tse di tabeng tse di tsweletse jaanong a gore ka di-24 le tabe le tswang honorable 𝗧𝗕 ke a leboga Mr. Speaker ka gore re setse re heditse tiro ya letsatsi ke kopa gore ntwe e phatalle re ta kopana ka moso ke a leboga a re tsaneng batotegi tshutiso ka honorable 𝗧𝗕 ke gore ka tiro ya rona ya letsatsi e wetse dipuisano tsa rona di eme gone ha re go itapolosa a re tsaneng batotegi tshutiso ka honorable 𝗧𝗕 ke gore ka tiro ya rona ya letsatsi e wetse a dipuisano tsa rona di khute gone ha re go itapolosa re tla kopana ka mosong ba ba dumalana le tshitiso e ya honorable 𝗧𝗕 ba buele ko godimo ba re ba ba sa dumalane le tshitiso e ba buele ko godimo ba re nya ba ba reng ba ba ntsi